regiert, die nicht mehr in der Lage sind, die Dimensionen ihrer Handlungen und Entscheidungen noch zu begreifen. Seit Beginn dieses abscheulichen Krieges gab es keine einzige Friedensinitiative seitens der Europäischen Union. Die Europäische Union hat sich in eine strategische Sackgasse hineinmanövriert und kämpft in einem Krieg, und das will ich auch einmal in aller Klarheit und Deutlichkeit hier sagen, der nicht unserer ist und der auch unter keinen Umständen zu unserem werden darf, auch wenn das offensichtlich hier einige hierinnen wollen. Schon jetzt ist Europa der große wirtschaftliche Verlierer des Krieges. Während in der Ukraine die Bomben fallen, klingen in den USA die Kasse. Die amerikanische Rüstungsindustrie fährt Milliardengewinne ein. Europa hingegen leidet unter den explodierenden Energiepreisen und einer Industrie am Rande des Abgrunds. Sehr geehrte Damen und Herren, wir brauchen endlich eine eigenständige europäische Friedenspolitik. Eine Politik, die auf Dialog, Verhandlungen und auf Diplomatie setzt, anstatt auf immer gefährlichere Waffen. Es ist höchste Zeit, dass Europa seine eigenen Interessen in den Vordergrund rückt und nicht die von der ganzen Welt. Vielen Dank. Ich weise noch einmal darauf hin, wir haben über 80 Rednerinnen und Redner auf der Liste. Deswegen kann ich wirklich keine Blue Cards akzeptieren von Personen, die auf der Redeliste stehen. Es folgt als nächstes der Kollege Tünken. Shame on us. The justification for the EU is said to be, we are big on big issues and small on small issues. But in the biggest thing, the threat that is facing the entire European security, how small have we become? A whining mosquito. The Ukrainians are sacrificing themselves for Europe. They are fighting while we sleep. Ukrainian babies are being bombed in hospitals while we sing to ours. Hush, little baby, don't you cry. Daddy's gonna sing you a lullaby. Even North Koreans went to fight to Ukraine before our European troops. If we don't stop Putin in Ukraine, the imperial march will continue for as long as it takes. Glory to Ukraine and shame on Europe. Danke. Nächste Rednerin ist die Kollegin Kavašová. Yes. Yes, of course. Could you please give the mic to 109? I really want to make a point of order because we're really debating here a very, very important topic. The rule of this parliament is that we can have a blue card. If people from the extreme right really putting the words of Putin forward here all the time, we should have the right to react. Now you say, yeah, I have, I don't know how many interventions. Yeah, that's why this parliament is elected for, to do interventions here. But it's also elected to have a debate. And what use it is that I'm sitting here all the day, hearing, and that I cannot react when people are putting forward the words of Putin. Then there is no use of this parliament. Let's have a real debate and let us have that interventions and the blue cards. Dear colleague Woutmans, I'm usually totally on your side, but already in normal debates, we don't accept blue cards from speakers on the list, and now we have 80 speakers. So there is an exchange, there is someone from this side, there is someone from that side, not every individual, and then you can, I mean, we've already had like 5, I know it is, but we are in the European Parliament already. That we only have 1 minute speaking time for me is not a real debate, but we cannot change all of the rules according to, every individual who wants to speak this time. I completely understand what you're saying, but with 80 speakers on the list, if every one of you then also additionally takes blue cards, we will sit here really until midnight. I really apologize. I completely get your point, but we have a back and forth. We have a back and forth of opinions and of political positions, and I really apologize. It's the line of the Parliament in general, and in this debate all the more. I'm sorry. So now we have colleague Kavašová. Yes, please. Thank you, Madam Chair. I really believe that we should respect the rules of this House, and I really believe that we shouldn't challenge the
authority of the spokesperson. Yes, I am on your side with this matter, but it shouldn't be that you're shouting to the spokesperson of this House back and forth. I think she makes the rules, we follow them, and that's it. Not like a ping pong. Thank you. Thank you. And now the word goes to Madam Karashova. Thank you. I hope Hilda will like at least what I'm going to say. No. Tell me who your friends are, and I will tell you who you are. Russia asked North Korea, the regime under the most extensive UN sanctions, to join their war of aggression against Ukraine. And Kim Jong-un obliged, armed Russia, provided ammunition, and even sent boots on the ground. These are clear efforts for peace. But let us also see the big picture here. This coalition of dictators poses a threat also to South Korea, our strategic partner in the Indo-Pacific and a crucial contributor to European defense capabilities. South Korea is a reliable member of international and rules-based community. It must become our key partner, not only in security and defense, but also in economy, including Ukraine's European future and its reconstruction. So let us also use this new reality and this discussion today to bring EU and South Korea relationship into a whole new level. It will also help Ukraine to win war. Thank you. Dankeschön. Nächste Rednerin ist die Kollegin Gregorova. Dear colleagues, this is what we call an escalation. Up to 10,000 soldiers from North Korea now support Russian forces. Russia has been amassing Iranian ballistic missiles. Putin revised his nuclear doctrine to lower the threshold for nuclear weapon use and immediately followed it up with deploying a hypersonic missile. This escalation has a clear goal: to tire us, to frustrate us, and to drag this for so long that we either give up on Ukraine or our citizens are manipulated by fear of further prolongation into voting forces sympathetic to Putin. We need to formulate a response. So I'm formulating. Yes, for a true peace, there needs to be a negotiation table. But what Putin is offering is a bombarded table with splinters all over the ground and Ukraine sitting on them. We can ensure a table with two equal chairs through the only thing Putin will respect: force. And Ukraine needs from us the means to use such a force. Are we clear? Thank you. Dankeschön. Nächste Rednerin ist die Kollegin Andersson. Honourable Chair, around 3 weeks ago, I was sitting on a train from Kiev going back over the border to Poland. We were visiting Ukraine with a delegation of representatives from different left parties, having meetings with NGOs, trade unionists, and the Ukrainian left organization Socialny Ruch. Everyone in Ukraine was telling us the same thing. They expect this winter to be the hardest period since Putin started this war of aggression, with attacks on energy infrastructures, soldiers getting worn out, and relentless drone and missile attacks, keeping people in constant alert. It is therefore of utmost importance that we stand firm in our solidarity with Ukraine. It is up to the Ukrainians to decide when the time is ready for possible negotiations. But for the possibility of a just and lasting peace, there must be enough pressure on Putin. That is why we need military support, and that is why we need to strengthen the sanctions regime. But Ukrainian society also needs other forms of support. There is a pressing need for social and non-profit housing models to address the housing crisis. Trade unions need to be strengthened so that collective bargaining and social dialogue can be continued as soon as possible. A strong civil society and transparency is needed in the fight against corruption. And Ukraine's sovereign debt also needs to be cancelled so that we can ensure the economic and political sovereignty of the country in addition to its independence and territorial integrity.
Dankeschön. Nächster Redner ist der Kollege Volgin. Уважаеми колеги, докато ни плашат с някакви севернокорейски войници, които никой не е виждал, шефовете на Европейския съюз, а и някои от вас са слепи за най-голямата опасност – опасността от Трета световна война. Днес такава война изглежда съвсем реална, защото Демократическата партия на Съединените щати и нейните европейски васали позволиха на властите в Киев да използват далекобойни ракети срещу Русия. И не, това няма да помогне на Украйна. Ако политиката на наливане на бензин в огъня на войната продължи, това само ще накара Русия да отговори по такъв начин, че ударът с свръхзвуковата ракета Орешник ще изглежда като гръмване на детски фойерверк. Разбирам, че отиващата си администрация във Вашингтон е бясна заради загубените президентски избори и че прави всичко възможно, за да не позволи постигането на мир в Украйна. Не разбирам обаче защо лидерите на Европейския съюз препускат като конника без глава към пропастта. Тези хора не осъзнават, че всичките им действия, включително и даването на далекобойни ракети на Зеленски, не просто удължават войната в Украйна, а ни изправят пред ядрен апокалипсис. За съжаление, Европа днес се управлява от бесове, които несъмнено ще я погубят. Danke. Nächste Rednerin ist die Kollegin Konečná. Děkuji, paní předsedající, vážený pane komisaři, vážení kolegové. Chci se vás zeptat jen na jedinou otázku. Kam si myslíte, že to nekonečné eskalování konfliktu na Ukrajině může vést? Jaký je logický konec neustálého navyšování vojenské tzv. Pomoci Ukrajině? Za každou eskalaci z naší strany vidíme jako odpověď eskalaci z Ruska. Dodáte Ukrajině víc moderních zbraní, Rusko si pozve vojáky z KLDR. Dovolíte Ukrajině zasahovat vašimi zbraněmi cíle hluboko v Rusku, Rusko proti Ukrajině použije konvenční balistickou raketu středního doletu, či podle jiných zdrojů dokonce mezikontinentální balistickou raketu. Co je tedy další krok? Jste tak slepí, že nevidíte, jak vedete občany našich států na pokraj jaderné války? Čím jsou pro vás občané? Jen další figurkou na šachovnici? Prosím, probuďte se. Tohle už není hra. Tady jde o životy mužů, žen a dětí. Přestaňte se s nima hrát jen ve snaze ponížit Rusko. Stojíme před jasným rozcestím. Příměří nebo nukleární holokaust. Alespoň jednou v životě. Směřujme budoucnost nás všech, prosím, tou správnou cestou. Dankeschön. Nächster Redner ist der Kollege Kohut. Sowieckie zbrodnie to okrutna i powtarzająca się historia. 80 lat temu Górny Śląsk, dziś Ukraina. Wtedy w 1945 roku czerwonoarmiści z różnych stron świata zostawili po sobie zgliszcza, deportacje, gwałty i mordy. To była nasza tragedia górnośląska. Dzisiaj te same okrucieństwa dotykają mieszkańców i mieszkanki Ukrainy. Naszej śląskiej tragedii nikt nie mógł powstrzymać. Dziś nie tylko możemy, ale musimy zapewnić bezpieczeństwo Europie. Do tego jednak potrzeba odwagi. Odwagi polityków. Czas przestać polegać na innych. Unio, czas się zbroić. Czas wziąć się w garść. Czas dostrzec, że wypływamy na nieznane wody, bo nie będzie już Bidena za oceanem. I jedynie wspólnie możemy bezpiecznie przepływać, podejmując odważne decyzje wbrew egoizmom i nacjonalizmom narodowym. Więcej europejskich czołgów, mniej unijnej biurokracji. Potrzebujemy wspólnej europejskich sił szybkiego reagowania, dopóki nie jest za późno. Dziękuję bardzo. Dankeschön. Nächste Rednerin ist die Kollegin Fritzon. Tack, fru talman. Ukrainas kamp för frihet, det är också vår kamp för säkerhet och demokrati. När vi står här idag så har Rysslands vidriga krig mot Ukraina pågått i över 1000 dagar. Ett nytt mörkt kapitel skrivs med det ökade militära samarbetet mellan Ryssland och Nordkorea. Vi måste hålla i och göra allt vi kan för att öka stödet till Ukraina, ekonomiskt, militärt och humanitärt, inte minst för alla kvinnor och barn som drabbas i detta krig.
Vi socialdemokrater, vi håller i stödet till Ukraina, för det handlar också om vår framtid, vår säkerhet för våra barn och barnbarn och vårt sätt att leva här i Europa. Och här i EU ska vi stå i solidaritet med det ukrainska folket varje dag tills detta krig är över. Slava Ukraini! Dankeschön. Nächster Redner ist der Kollege Dümmeter. Tisztelt elnök asszony, egy dologban egyetértünk, elítéljük Oroszország katonai agresszióját, és kerestünk el annak módját, hogy megsegítsük a bajba jutottakat. De beszélnünk kell a gazdasági következményekről is, arról, hogy milyen hatással van a háború feltétlen támogatása az európai emberek életére. Mert erről nem nagyon esik szó. Pedig kellene, mert a helyzet tragikus. Európa jó ideje a gazdasági stagnálás rémével néz szembe. Idén 0,9%-os lehet a gazdasági növekedés, a tavalyi 0,4 után. Gyárbezárásokról hallani, munkahelyek kerülnek veszélybe. Ennek egyik oka, hogy a háborús politika részeként Európa elvágta magát az olcsóbb energiaforrásoktól, amit csak jóval drágábban tud helyettesíteni. Az LNG import megnőtt, nem csak az amerikai, hanem az orosz is. A Draghi jelentés szerint a vállalatoknak 2-3-szor magasabb áramárakat kell fizetniük, mint az Egyesült Államokban. Ez tarthatatlan. A megugró energiaárak évtizedek óta nem látott inflációt is hoztak, így a háborús gazdaságpolitika árát a családok is fizették, amikor fizettek a boltokban. Ki fog eléjük állni, hogy a felelősséget vállalja? És amikor az a kérdés felmerül, hogy meddig támogatja még az Unió vezetése ezt a háborút, akkor a válasz az, hogy as long as it takes, tehát bármiáron. Ezt a szlogent Biden elnök úr járatta csúcsra 1 évvel ezelőtt, a demokraták azóta vereséget szenvedtek, az itt ülő frakciók nagy része mégis ezt a politikát folytatná. Miért? Eddig a gazdasági következményekről beszéltem, de van ennél fontosabb is, vagy épp ennyire fontos, az ember életek védelme. Nagy hatótávolságú rakétákat vetnek be, ballisztikus rakétákat a másik oldalon, így a súlyos eszkaláció veszélye nagyobb, mint bármikor a háború kirobbanása óta. Az Európai Unió létrejöttekor sok dolgot ígért, de 2 dolgot biztosan, békét és jólétet. Ez az, amit egyre kevésbé tud teljesíteni, és ebben az itt ülők többségének jó nagy felelőssége van. Itt az idő, hogy az európai emberek életét is figyelembe vegyék, ne csak mások elvárásait. Köszönöm a figyelmet. Danke. Nächster Redner ist der Kollege Madison. Chair, colleagues, dear representatives of the Commission and Council, in this Parliament, words are always more than deeds. There is much talk about the need to support Ukraine in its war against Russia for as long as it takes. But where are the deeds? The situation in Ukraine is getting worse every day because European aid is too scarce or comes too late. Germany, Europe's largest economy, supports Ukraine in words, but actual military aid has been limited to 5.2 billion euros. The European Union remains the largest importer of Russian gas, buying almost half of the gas exported from Russia. In October of this year alone, the EU paid Russia 1.8 billion euros for fossil fuels. If Europe wants to stop Russia, it needs to reduce its dependence on Russian energy and develop our own energy industry, abandoning the economically harmful Green Revolution. It is also necessary to increase military support for Ukraine many times over so that negotiations to end the war can take place from a position that suits us and Ukraine and not on Russia's term. We need deeds and now. Thank you. Danke. Nächster Redner ist der Kollege Brandstätter. Grazie signora Presidente, oggi voglio cominciare in italiano con un messaggio alla Presidente Meloni. Signora Meloni, fra lei e me c'è un oceano da differenze in qualsiasi questione della politica, però alla questione della sicurezza di Europa lei è con noi e non con questi che si chiamano Patrioti. Und da muss ich auf Deutsch fortsetzen. Wenn die Frau Steger hier sich Patriotin nennt, und ich habe kurz die Augen zugemacht, habe zugehört, ich habe gedacht, die russische Regierungssprecherin spricht, die Propaganda Putins 1:1 nachvollziehen,
Eine Eskalation ist es, wenn sich die Ukraine wehrt, wenn Nordkoreaner kommen, wenn Jemeniten kommen und morden, dann ist es keine Eskalation. Wenn sich die Ukraine wehrt, ist eine Eskalation. Und das ist der nächste Punkt. Ich verfolge das russische Fernsehen. Da wird täglich vom Genozid gesprochen. Es wird davon gesprochen, dass die ukrainische Kultur nicht existiert und dort, wo sie existiert, muss sie ausgerottet werden. Menschen müssen ermordet werden. Es werden regelmäßig bewusst Universitäten, Kindergärten beschossen, um alles, was ukrainisch ist, auszurotten. Und da möchte ich dem Herrn Putin ausrichten, mein Russisch ist nicht gut, aber so viel. Ubica Putin, Killer Putin, Mine Boimsia. We are not afraid of you. Wir haben keine Angst vor Ihnen. Dankeschön. Nächster Redner ist der Kollege Sinkevičius. Dear colleagues, first it was Crimea, then it was Luhansk and Donetsk, and now for 3 years, full-scale invasion of Ukraine. And yet we still have Putin proxies here calling to force Ukraine into ceasefire, call Russia into ceasefire, force Russian imperialism into ceasefire. Now, with Iran, North Korea supporting Russia, even with the troops on the ground, there is a clear formation of evil, axis of evil. And when you ask a question, what is the logical end? I have an answer for you. The logical end is to destroy institutions like this, to destroy democracy, to destroy human rights, dignity, everything what we've been fighting for, everything what this world has built after the Second World War. This is the aim of Putin. And yet he's not going to stop in Kiev, in Vilnius. The Iskanders that are in Kaliningrad, they aimed at Berlin. Don't forget that. Dankeschön. Nächster Redner ist der Kollege Della Valle. Presidente, colleghi, oggi siamo tutti qui preoccupati per il cambio della dottrina bellica di Vladimir Putin. Siamo preoccupati per la presenza delle truppe nordcoreane nel conflitto russo-ucraino e al stesso tempo siamo preoccupati per il fatto che Biden abbia autorizzato l'utilizzo dei missili a lungo raggio per colpire il territorio russo. Lo stesso Biden che non era in grado di correre per la carica di presidente del proprio paese, oggi invece può tranquillamente decidere di scatenare la terza guerra mondiale sul suolo europeo. Ancora una volta ci troviamo ad ascoltare dagli esponenti di questa maggioranza toni belligeranti, toni che in 2 anni non hanno fatto altro che peggiorare le cose in Europa, creando solo danni ai lavoratori e alle imprese dell'Unione Europea, mentre continuiamo a mandare a morire migliaia di ucraini. Oggi addirittura si parla di Eurobond per la difesa. Insomma, per i popoli europei, politiche di austerità e per le lobby delle armi, risorse infinite. Quando è che sentiremo da questo Parlamento una voce netta sulla necessità dello stop all'invio di armi, alla de-escalation, ad intavolare una reale conferenza di pace che sieda al tavolo tutti gli attori coinvolti? Ogni qualvolta che si dice che la pace si potrà raggiungere solo con la sconfitta della Russia sul campo, ogni volta che si pensa a vaneggianti piani per la vittoria, le truppe di Putin guadagnano chilometri sul fronte e migliaia di elettori bocciano i partiti liberali e filonato, come è successo alle ultime elezioni europee, come è successo in Germania, in Georgia e oggi in Romania. Accusate chi parla di pace e diplomazia di essere pro-Putin, ma i veri sponsor di Putin siete proprio voi. L'unico modo per sostenere l'Ucraina e il suo popolo sarebbe quello di riaprire immediatamente lo spazio di dialogo e di diplomazia, mettere al centro gli interessi dei paesi europei, smettendo di far pagare il costo di questa assurda guerra ai popoli e ai lavoratori dell'Unione Europea. Grazie. Danke. Nächster Redner ist der Kollege Ondruš. Dámy a páni, moje vystúpenie je zložené výlučne z citátov z liberálneho amerického denníka New York Times za posledný mesiac a pol, takže citujem. Rýchly postup Ruska je výraznou zmenou oproti situácii z minulého roka. Podľa vojenského experta skupiny Blackbird so sídlom vo Fínsku dosiahli Rusi polovicu tohtoročných územných ziskov za posledné 3 mesiace. Americkí vojenskí predstavitelia tvrdia, že dodávky zbraní už nie sú hlavnou nevýhodou Ukrajiny, najväčším nedostatkom sú vojaci. Nie je dôvod očakávať, že Putin stratí prevahu. Môže to znieť ako porazenectvo, ale je to realizmus.
Je správne nazývať túto vojnu zástupnou, pretože Bidenová administratíva ju podporila nielen z úcty k spravodlivému ukrajinskému odhodlaniu, ale aj preto, že vojna bola šancou oslabiť nášho nepriateľa. Spojené štáty vytýčili nepríjemnú strednú cestu, podporovali vojnu dostatočne na to, aby pokračovala, ale nikdy nie natoľko, aby Ukrajinci vyhrali. Úmrtia prevyšujú pôrodnosť na Ukrajine, čím sa násilie mení na demografickú brzdu. Rusko a USA zneužívajú vnútorné rozdelenie Ukrajiny na vzájomné podkopávanie a získavanie regionálneho vplyvu zvyčajne na úkor obyčajných Ukrajincov. Toto sú citáty z amerických, nie ruských médií. Ďakujem. Danke. Nächster Redner ist der Kollege Toveri. Madam President, dear colleagues, Russia's illegal and brutal attack on Ukraine has now continued almost 8 plus 3 years, and it has and will continue as long as we accept and allow it to happen. We have constrained our actions against Russia's economy and our support to Ukraine because we have been afraid of escalation of the war. And now Russia has bought not only North Korean artillery and ammunition and ballistic missiles to Europe, he has brought also North Korean military forces to Europe. An Asian nation is now participating in the Ukrainian war. Putin has escalated this war to a world war. And remember, he started it, not we. We don't have any excuses anymore. Therefore, we need to punish Russia with proper sanctions and support Ukraine more than Ukraine, so that Ukraine can have peace on its own terms, not on Putin's terms. If we don't do it and instead feed the dictator, we will have a new war in Europe in a few years. And yes, that time it would be our children fighting the war. To my colleagues in the left and right, I have 3 children and they are all in the Finnish Defence Forces reserves. Even though they are ready, I don't want them to go to war. The best way to prevent this is to stop Russia now by forcing Putin to negotiate in Ukraine's terms. Putin won't be stopped with diplomacy. He will be stopped by force. Trust me, we Finns know Russians better than most of the Europeans. Slava Ukraini. Thank you. Schön. Nächster Redner ist der Kollege Luena. Buenos días. Señorías, yo creo que hoy tenemos fundamentalmente un debate por y sobre la libertad. Creo que fundamentalmente es el debate. La libertad de una sociedad democrática, la ucraniana, de un país independiente invadido por órdenes de un sátrapa. Ese es el debate. Entonces escucho a oradores de extremos de la Cámara, eso es verdad, y piden que hay que acabar con la guerra, como sea. Oiga, yo les digo, eso se lo tienen que pedir a Putin, que es el único culpable de esta guerra. Putin, el único. Entonces, si la Unión abandonamos a Ucrania, nos abandonamos y traicionamos a nosotros mismos. Por eso hay que seguir apoyando con armas, con ayudas, con más sanciones a Rusia. Y lo más importante también, con muchísima pedagogía a la sociedad europea. Lo que el historiador Timothy Snyder diría, quedarse, apoyar a la sociedad ucraniana. Si los abandonamos, nos traicionamos a nosotros mismos como proyecto de libertad, que es lo que somos. Dankeschön. Dankeschön. Nächster Redner ist der Kollege Vistisen. It is very interesting to hear this debate when you look at the sheer level of hypocrisy that is shown in this room. Because if you really believe that Russia is an existential threat to Europe, why aren't your governments doing anything about it? My country of Denmark is now the second largest EU donor for Ukraine. More than 60 billion Danish crowns have now been spent from the Danish taxpayers. But let's look at Europe's grand economies. Denmark have given 1.9% of GDP to Ukraine. Germany have given 0.38%. France have given 0.17%. Italy has given 0.12%. And the great socialist government of Spain have given 0.09% of their GDP to Ukraine. So who are you really think you are fooling in this house? If you really are serious on Ukraine, go back to your capitals, go back to your governments and find some cash for Ukraine instead of blabbering on in this house. Og til de danske
tilhører til den her debat, må man bare sige, at når USA's kommende præsident Trump har sagt, at der kommer fredsforhandlinger, så er det valg, vi har i Europa, at være med til at påvirke, hvordan de fredsforhandlinger ser ud, ikke at benægte fakta. For selvom vi fordobler den danske støtte, så kommer vi ikke til at kunne gøre op for det hul, som USA efterlader, som Tyskland efterlader, når de har sagt, at de næste år kommer til at sænke deres støtte med op mod 50%. Vi er alene hjemme, men desværre er der kun i Europa børn, der leder regeringerne. Derfor er vi nødt til at se seriøst på fredsforhandlinger. Fredsforhandlinger, som ikke er en kapitulation over for Putin, men som giver Ukraine en mulighed for at leve videre som stort og selvstændig nation, og som giver reelle sikkerhedsgarantier, der vil betyde, at Rusland ikke igen vil kunne angribe Ukrains territorie. Dankeschön. Nächster Redner ist der Kollege van Overtveld. Voorzitter, collega's, commissaris. De Russische invasie bedreigt niet alleen de soevereiniteit van Oekraïne, maar ook de fundamenten van onze Europese waarden. Bovendien, de samenwerking tussen Rusland en Noord-Korea betekent de facto de intrede van China in het conflict. Onze volgehouden steun is absoluut noodzakelijk. De opbouw van militaire industriële capaciteit, en daarmee bedoel ik echt wel massaproductie, is daarbij van essentieel belang. Om die te kunnen ontwikkelen, moeten 3 hefbomen in werking gesteld worden. Ten eerste, verdere verschuivingen in het Europese budget. 2, meer armslag en meer initiatiefrecht voor de Europese investeringsbank. En 3, gecoördineerde actie op niveau van de lidstaten. Door Oekraïne te ondersteunen, verdedigen we niet alleen hun vrijheid, maar ook die van ons allemaal. Die verantwoordelijkheid mogen we op geen enkele manier onderschatten, noch ontlopen. Dank u. Dankeschön. Nächster Redner ist der Kollege Barna. Thank you, Madam President. Continuăm să ne aflăm de peste 1000 de zile la o răscruce. Flăcările războiului ard în Ucraina, alimentate de ambiția unui tiran și de foamea unui dictator. Trupele nord-coreene calcă pământul Ucrainei, prezența lor fiind o mărturie înfiorătoare a extinderii acestui conflict. Rusia revarsă teroare din ceruri, rachetele lor cu rază lungă de acțiune sfâșiind familii, distrugând orașe și batjocorind dreptul internațional. Acesta nu este un conflict îndepărtat din vreo carte de istorie sau din filme, este un incendiu care arde la frontiera noastră, la câteva sute de kilometri. Fiecare ucrainean căzut în luptă, fiecare copil care se ascunde de frică, fiecare casă distrusă este o pată pe conștiința colectivă a lumii. Uniunea Europeană trebuie să se ridice la înălțimea acestei provocări. Trebuie să consolidăm sprijinul pentru Ucraina, nu cu pași timizi, ci cu un val de solidaritate. Mai multe arme pentru apărare, mai mult ajutor umanitar, mai multă asistență economică. Tot ce este necesar pentru a opri acest infern. Trebuie să continuăm să arătăm lumii adevărata putere a spiritului european, nu să devenim followerii discursurilor lui Putin. Mulțumesc! Dankeschön. Nächster Rednerin ist die Kollegin Neumann. "12,000 North Korean soldiers are fighting for Russia, sent in exchange for advanced military technology, gaining battlefield experience they might use against South Korea. Russia is buying Shahed drones and missiles from Iran, providing Su-35 fighter jets and support to Iran's nuclear program in return, directly threatening Israel and global security. Russia is recruiting soldiers in Yemen in exchange for weapons the Houthis will use to intensify their attacks on commercial ships in the Red Sea. We've seen bombs smuggled in planes, internet cables destroyed in the Baltic, cyber attacks on government systems across Europe, and a dissident assassinated in the middle of Berlin. Putin has trampled every red line of international law, and we are witnessing a growing alliance among regimes thriving on repression, destruction, and death. If we, dear colleagues, want diplomacy, demilitarization and trust building to prevail,
We must ensure this alliance does not win this war against Ukraine, nor this war against freedom, also fought on European soil. Slava Ukraini, Baroje Azadi. Dankeschön. Nächster Redner ist der Kollege Clausen. For 14 dage siden deltog jeg i et møde i Warszawa sammen med nordiske socialister og østeuropæiske socialister. Her mødte jeg en soldat fra Ukraine, som var på orlov. Hans budskab var klart. Vi må ikke overlade Ukraine til Trump og risikere, at Trump tvinger Ukraine til at indgå en uretfærdig fred. Det vil være katastrofalt for det ukrainske folk, og det vil ikke skabe varig fred. Han sagde også, at Ukraine har brug for våben, og derfor må vi jo fokusere vores våbenhjælp. Det må jo være sådan, at vi holder op med at eksportere våben som ammunition, som man har brug for i Ukraine til andre dele af verden, hvor de enten har mindre brug for det, eller bruger det forkert. Vi skal have alvor gjort sanktionerne mod Rusland effektivt. Ruslands mulighed for at føre krig afhænger blandt andet af, at de stadigvæk kan sælge produkter til os. Det afhænger af, at de stadigvæk kan smugle olie ud af Rusland. Det er vigtigt, at vi har besluttet, at vi skal have stoppet Ruslands skyggeflåde, men det er også rigtig vigtigt, at det faktisk sker. Og så skal vi også allerede nu støtte Ukraines genopbygning. Det handler om at hjælpe med at sikre et velfærdssystem, infrastruktur, lønarbejderes rettigheder. Det er rigtig, rigtig vigtigt. Jeg har selv som formand for Aalborg Forsyning været med til at samarbejde med Ukraine om at sikre deres energiforsyning i mit tidligere liv, som ikke er så lang tid siden. Og det synes jeg er et meget vigtigt eksempel. Altså, vi har brug for at støtte Ukraine mere. Anders Vistesen, min kollega fra Danmark, har ret i én ting. Det er, at vi støtter Ukraine alt for lidt. Det skal vi blive meget bedre til i fremtiden. Dankeschön. Nächster Redner ist der Kollege Bugalho. President, colleagues, em 2022, quando as tropas russas invadiram a Ucrânia, a Europa foi surpreendida. Apesar da anexação da Crimeia, dos crimes contra a humanidade na Síria, do ataque químico em solo europeu contra Sergei Skripal, do derrubo de um avião com 298 passageiros, da tentativa de assassinar o líder da oposição, hoje defunto, e da ocupação de territórios por forças paramilitares, a Europa foi surpreendida após 8 anos de avisos. Hoje, 1000 dias depois da invasão e 10 anos depois da anexação, somos surpreendidos pela participação de tropas norte-coreanas no conflito, que jamais o fariam sem o aval da superpotência da qual dependem. Colegas, é tempo da Europa deixar de ser o continente surpreendido pelo mundo real para sermos uma União realista, preparada para esse mundo de incertezas. A questão não é quanto é que vai custar ganhar a guerra, é quanto é que nos custaria perder a guerra. Nas palavras de um poeta irlandês, I know that I shall meet my fate somewhere among the clouds above. Those there I fight, I do not hate. Those that I guard, I do not love. Without fighting back, there will be nothing left to guard. Muito obrigado. Excuse me, we have a blue card by Mr. Oliveira. Would you accept that? Yes, I do. Please. Mr. Oliveira. Sr. Deputado, a humanidade está hoje perante o risco real de uma confrontação entre potências nucleares. O ponto a que nos levou a escalada do conflito na Ucrânia, que dura já há mais de 10 anos, é este. E é nesta situação que nós estamos hoje. O Sr. Deputado acabou de concluir a sua intervenção quase com um apelo ao reforço dessa escalada de guerra. E a questão que eu lhe coloco é para onde é que nos querem levar? Que consequências é que vão ter as atuais gerações e as futuras se o caminho da guerra não for parado agora, se não se encontrarem soluções de paz em vez de mais guerra, mais agressão e uma escalada ainda maior, particularmente perigosa, considerando o envolvimento de potências nucleares que neste momento é já um confronto direto. Please. Sr. Deputado, com todo o respeito, o único discurso que proporciona a escalada é o discurso que responsabiliza o invadido e não o invasor. O único discurso que proporciona a escalada é aquele que visou um regime democraticamente eleito,
acusando de acolher nazis, como o senhor deputado fez em Portugal, e não aqueles que estão ao lado da Europa, da democracia e dos direitos humanos. Estar ao lado da paz europeia e da paz ucraniana é estar ao lado do fim da guerra. Estar ao lado de qualquer todo outro tipo de paz é estar ao lado de mais guerra, inclusivamente contra vidas europeias, além das ucranianas que já sofrem todos os dias. Agradeço-lhe a sua questão, esta é a minha resposta. Dankeschön. Nächster Redner ist der Kollege Aziz. Senhora Presidente, Sr. Comissário, caras e caros colegas, a utilização de tropas norte-coreanas na agressão à Ucrânia mostra claramente que o ditador russo se assumiu definitivamente como líder de uma guerra contra o Ocidente. Não o Ocidente de que fala uma certa extrema-direita europeia que se transformou na maior lacaia do ditador Putin. Mas o Ocidente que nós representamos maioritariamente aqui neste Parlamento Europeu, o Ocidente das democracias representativas, o Ocidente da liberdade, o Ocidente do pluralismo. É que, para além da questão militar,